Hello and welcome to TBC Central. My name is Nancy and I am your host for today. Today we're going to go over an article. We're going to start an article and continue it over the next several days. And the title of the article is "Why Are Some Countries Rich and Others Poor?" Okay, here we go. More than 2 centuries ago, Adam Smith wrote a book that is generally credited with initiated the science of economics. The central question that he addressed contained in its title, an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. What is amazing is how prescient Smith was. Almost everything he said 240 years ago is still true today. Modern economic studies are confirming it. Think of economy as reflecting 3 fundamental features: capital, labor, and what I call efficiency factor. A country's stock of capital consists of machinery, buildings, land, etc. These are things that you could touch. Labor consists of country's human resources that are used in production. The efficiency factor determines how well the country turns capital and labor into output. Now let's jump to the bottom line. Which of these 3 factors is responsible for the differences in the GDP, which is the gross domestic product, per person in countries around the world? The answer, it's the efficiency factor. A new paper by Stanford University economist Charles Jones surveys the most recent economics literature and reports that across 128 countries, a systematic pattern is obvious. In the poorest countries of the world, well over 80% of the difference in the GDP per worker relative to the United States is due to the efficiency differences. Jones goes on to say, one of the great insights of the growth literature in the past 15 years is that misallocation at the micro level can show up as a reduction in total factor productivity at a more aggregated level. When resources are misallocated, a given quantity of inputs will produce less output. This is our best candidate answer to answer the question of why some countries are so much richer than others. What causes a misallocation of resources in Smith's day and in the country where he lived, which was Britain, it was mainly bad government policy. Under mercantilism, the British Crown established monopolies that were protected against the rigors of competition in the marketplace. Tariffs and quotas did much of the same thing. Medieval guilds operated under anti-competitive conditions, controlling output, prices, and entry into such crafts and trades as textiles workers, masons, carpenters, carvers, glass workers, etc. As we look around the world today, we see many of the vestige of these practices plus new ones. Government-created labor monopolies, currency controls, land use controls, etc. Plus, Hernando de Soto has also brought to our attention something else. In Adam Smith's England, the existence of a stable government and a rule of common law was taken for granted. In many parts of the world, that is not the case. In the outskirts of Lima, Peru, for example, De Soto describes highly entrepreneurial capitalistic communities. These informal economies operate with very little government interference or government protection. In one sense, you could call these economies laissez-faire, but they lack institutions of capitalism. That is, they lack access to a system of courts that enforce contracts. They lack access to a night watchman
who protects property rights. Let's return to our simple picture of economies as having capital, labor, and an efficiency factor. Capital is valuable because it increases output directly and also because it increases the productivity of labor. Yet Jones reports that capital output ratio is remarkably stable across countries. Its average value is very close to one, meaning that an extra dollar of capital gives you an extra dollar of output. Even the poorest countries tend to have capital output ratio very close to the US value. So differences in the physical capital contribute almost nothing to the differences in the GDP per worker across countries. It has also been documented that the marginal product of capital is very similar in rich and poor communities. What about labor? Because of difference in education and skills, the level of human capital per worker differences considerably among countries around the world. Loosely speaking, the poorest countries of the world have 4 to 5 years of education, while the richest have 13, right, Jones? But the contribution of education is still modest. Take the US and Mexico. GDP per worker is 3 times higher in the US than in Mexico. About 40% of this difference is due to inputs, mainly the difference in education levels between the two countries. But fully 60% is due to efficiency and reflected in a difference in institutions. Going forward, traditional economic theory teaches that with similar institutions, the economies around the world will tend to converge. That is, poorer countries will grow faster while wealthier economies grow slower. But that is just not happening. Jones writes, a simplistic view of convergence does not hold for the world as a whole. There is no tendency for poor countries around the world to grow either faster or richer than rich countries. For every Botswana and South Korea, there's a Madagascar in Nigeria. Remarkably, 14 out of 100 countries exhibited negative growth of GDP per person between 1960 and 2011. Overall, that picture emerges for this kind of analysis is that there is a basic dynamic in the data for the last 50 years or more that says that once countries get on the growth escalator, good things tend to happen and they grow rapidly to move closer to the frontier. But if a country doesn't get on the growth escalator, things may not improve at all. That is worrisome, especially if you care about international equality of income and wealth. And from there, we're going to switch over to our video that we have set up. Okay, and here we go. Bangladesh is changing, and it's changing fast. The proliferation of cars, shopping centers, buzzing markets, and skyscrapers throughout urban centers all point to economic growth. Unfortunately, the gap between rich, poor, and the poorest is only widening, and the responses to this crisis have been insufficient across the board. Far from the traffic jams and garment factories of Dhaka, Anjana lives without permission on government land. Her life is filled with daily uncertainties. But this does not stop Anjana from building her house with mud she collects from the banks of nearby saltwater pools. However, this is not only Anjana's story. It is a story of 40 million Bangladeshis who share similar fates, whose lives hang on the edge of a fragile thread.
Satkhira and the nearby Sundarbans are being ravaged by excessive logging, and the spread of commercially owned shrimp farms has salted and ruined once fertile land. Anjana can only afford to prepare one meal a day for her children, plain rice and nothing else. If they're lucky, they get occasional scraps of fish her husband wasn't able to sell at the market. They eat what they can to survive. Anjana's village lies on the edge of the Sundarban forest, surrounded by filthy saltwater pools artificially created by shrimp farming. Lack of fresh water has forced her village to rely on these dirty basins in order to bathe, wash their clothes, and in moments of pure desperation, families largely rely on their men to fish in the nearby Sundarbans, a dangerous place to earn a living. But it yields the promise of a day's meal, and that's enough to motivate these men to risk their lives. Shantush is one of these fishermen. At 60 years old, he's lucky to be alive. দেখেন না এইসব জায়গায় এই পরিমাণে বসে বসে গেল, এই পরিমাণে এখানে গর্ত, এই সাইডে গর্ত, এই বিভিন্ন মনে হচ্ছে গর্তটা আবার কি কামড় তো দাঁত বসায় আর নলি মেরেছে এইভাবে কে এই পর্যন্ত করে আইছে। হ্যাঁ, সে ফুলের মধ্যে এরকম হাত ডিবি যায় আর এমন ভাবে খেতে করে হলো বুঝছ কি দেখতে এই চেয়ে না নাল দেখাইতে আমাদের যদি বন্যা এই এলো ঝড়ে এলো ইতি যদি আমার ছাগল গোটা নিয়ে যাইতো তো এই সমস্ত আমরা করতাম। আমাদেরকে কেউ দেখবার নগ্নি খাবার নি ছেলেপিলে গুলো বাদাই গেলি তা ধরে মারতেছে, বাঘে খাচ্ছে, তো আমরা থেকে কি না পাচ্ছে, তো অতি আমাদের মরণ হয়ে গেলি আমরা বেঁচে যাবো। Upon seeing our film crew, the villagers flock to the camera to share their stories and air their grievances. টিউবওয়েল নেই যে ওই মাটির তলায় যে পুঁতে আমরা তো জল তুলে তাও মিষ্টাই সে টাকাও আমাদের নেই, তা আমরা কোথায় পাবো? এবার নিম্বা চামানের কাছে গিলি বলে কি তোমার কাছে কি ক্ষতি হয়েছে নাই, তা দৌড়ি দৌড়ি আসে মাল নিতি, লজ্জা করে না তোমার বতন নি। আমরা ফরেস্টারের অফিসে দিতে হবে সপ্তাহে 700 টাকা, এদিকে ডাকাতি নেবে, তাহলে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা খাবে কি? আর আমরা নিজেরা আবার খাবো কোথা থেকে? আমরা বাঘ দিই জানেন না, বাঘ দিয়ে ছোট যায়, এর গায়ে কিছু করতে পারবো না, এর গায়ে না দিলেও কোনো জায়গায় জানাতেও পারবো না, কিছু করতেও পারবো না, মূর্খ কি করবে না করতে পারবো না, আমাদের ভয় করে। In a nearby village, Shabitri prepares a meal for the only son she has left at home. Like Anjana, this is the only meal her family will eat today. বাচ্চা দুটো বাচ্চা, একটা ছেলে একটা মেয়ে না খেতে বেরি, এই বড় বোনের বাড়ি গেছে বেড়াতে, খিদির জ্বালায় কোনো তরকারি কিছু না, শুধু ভাত এই ঝাল ডলিতে দিচ্ছি বাচ্চাকে, বাচ্চারা তো খাতে চায় না, শুধু আমি তো খাই না, আমি ওই একবারে খাই যাই জান বাঁচানোর মতন। Her husband Pauline was bitten by a snake several months ago. As gangrene begins to take his leg, he can no longer drive the rickshaw van that was his family's main source of income. গোসল করার কথা কলে যায়, তো কলে যায় দেয় না, কল বাঁধতে হয় দড়ি দেয়, আমি জোর করে যাই, কলের জন্য 2-3 দিন করে গন্ডগোল হয়েছে, তাও আমি যাই কুকুরের মতন, যাবো কোথায় আমি এখন। She shrugs off the insecurity of living in a rundown hut with no doors and tries to make ends meet by taking on odd jobs when she can. But it isn't nearly enough to live on. Uttaran, an NGO specializing in land issues, has just started work in Shabitri's village. One of their representatives brings Shabitri to see her পাচ্ছে বাই রোটেশন, সেজন্য দরকার যদি তাদেরকে এই সাহায্যগুলো সাপোর্টগুলো কন্টিনিউশন করা যায়, সেজন্য আপনার ভিজিডি, ভিজিএফ, অন্ধ ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, এগুলো আরো বাড়ানো দরকার।
But empty words like gradual allowance and VGF cards mean nothing to Savitri, who doesn't know where her next meal will come from or whether her husband will be alive in 6 months. In the northeastern districts of Rangpur and Nilphamari, the summer months mark the onset of Monga, a grueling season of hunger and unemployment. কালকে হেতো তো খাওয়া পিয়ে বন্ধ, আমার মা অসুস্থ, কাজ খুঁজে বেড়াইছি, কোনো কাজ নাই এসামে। কালকে দিন গেল, রাত গেল, আজকে সকাল পর্যন্ত আমার মা কিছু খালি না, পানি খালি, আমিও খাইনি তো। ও মেয়ে খেলা খালি, ও ভাত পায় না, সেই মুখ মাইসে ভাত। আমি মেয়ের কথা উঠে দেই না, কোনো জায়গাতে একা থুয়াই নাই, কিছু করে দেয়, সেই মুখ মাসে ভাত। বাবা নাই তো কোনো খাবার, বাবারে খালি ওই পানি খাওয়াই। The lack of food or work tears families apart, often compelling young men to leave their villages in search of employment. The path they are forced to take often leads to Dhaka, driving rickshaws and living in squalor in the city's mushrooming slums. একটা ঢাকা, একটা অতি কাজকর্ম নাই, করতে পারি না, পরে বাড়ি থেকে মজুরি করে আনি, স্বামী খুশি। Bakamya inherited his brother's land and drives a rickshaw van 7 days a week to support his wife, Afsana, and their 4 children. But the 60-hour weeks are not enough for this old man to support his family. আমি ভ্যান চালাই, যা রুজি হয় কামাই রুজি করি, মাগসা নিয়ে চলি ফিরি খাই। আর আমার বউ ভিক্ষা করে, অভাব জন্য ভিক্ষা করে। কে করিয়ে তাকে আনি, চাল ডাল আনি, 300 আইছে, 400 আইছে, 8 দিন পর, 9 দিন পর, 15 দিন বাদ এগিয়ে গই যাই। এখন তো ভিক্ষা না করলে তো আমার পেটে ভাত যাবে না। When she isn't begging in nearby villages, Afsana tends to her home and spends time with her grandchildren, telling stories and dispensing advice. In one of those neighboring villages, we meet Afroza, who's been married for 3 years but moved back into her parents' home recently after a dowry dispute. তাই এখনো বলে যে তোমার আব্বা কিছু দেয়নি, এখন কোথায় পাবে? দেয়নি তো দেয়নি, আবার এখন কোথায় পাবে? এই জন্য কিছু বলে, আমি রাগে কিন্তু চলিয়েছি। মানে এমন সময় আমার আপুর বিয়ে হয়েছে, আমি কিন্তু ছোটই ছিলাম, তখন খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছিলাম, 3 দিনও ভাত পাইতাম না। মানে আমার আপু কাজ, এই সেলাইয়ের কাজটা করতো, খাওয়াইতো। তারপর চেষ্টা করলাম সেলাইটা শেখার জন্য, আমার আম্মার কাছ থেকেই চেষ্টা করে শিখলাম, শিখিয়ে ওইটার কাজ করি, বা আমার সাহায্য হচ্ছে, তারপরে লেখাপড়া করতেছি। আমাদের এলাকায় আমার বয়সের মেয়েদেরকে অনেক বিয়ে দেয়, কিন্তু এই বিয়েটা দেওয়া উচিত না, কারণ এই বয়সে বিয়ে করলে তো মৃত্যুরও ঝুঁকি আসতে পারে। আর আমি চাই যেন ওইরকম বয়সে আমি বিয়ে না করি। মানে এই এলাকার যেভাবে বিয়েটা হইতেছে, আমারও বিয়ে দিত টাকা থাকলে, কিন্তু টাকাটা না, এই কারণে দিতে পারতেছে না। Her words and determination display an unshakable conviction and hope for a better future. But her eyes reveal a knowledge of hardship and fear of what lies in store for her family. The large basins that make up Bangladesh's northeastern Howrah region are completely flooded for 4 months out of the year, and water swallows the horizon, eroding riverbanks and flooding villages. In preparation for the flood season, village men gather to reinforce the banks of their island Hathi. আমরা বছর বাড়ি যদি না বাঁধি, তাহলে বন্যা লয়ে যায়। আমাদের বাড়ি বাঁধতে প্রায়
60 থেকে 70,000 টাকা বাড়ি বাঁধতে যায়। এই টাকা আমরা ঋণ করে নিয়ে বাড়ি বাঁধিয়ার পর বাইরে কাজে গিয়া কাজ করে এটা পরিশোধ করি। Families stockpile what they can during April and May, and whatever they can manage to hoard must last them until October. For 4 long months, there is absolutely no work, no prospect of planting or harvesting. They're resigned to a terrifying waiting game. তো মনোর কাজ নাই, কোনো জায়গায় তো আর যাওয়ার চল না, কোন জায়গাতে যাইবা ঘুরে ঘুরে আসবা, কিন্তু যাইবা যে টাকা লইয়া টাকা তো আর পাইতা না। তখন মাইডা কাটা ওটা যদি কিছু আইয়াতে কিছু করলাই করলে কিছু পাইলাই, বর্ষাকালে কোনো কাজ নাই। The rains have started to fall, and the water level continues to creep up on the village's small raised hathi. For now, there is plenty of food to eat, as the harvest season has just passed. ও মাস 3 মাস খাইতাম পারমু, তারপরে তো কুলারে ওই ডাকা ফাটাই খরচা বরজা কইরা আইনা খাই। আমার ছেলে আইলে দিমনে আমি এখন উপাস হইছে, আমি কি এবার মরতাম, তো হাত খরচা কইরা আইনা খাইয়া। তো বাইরে যেতে হইলে আমার বাইরে ননি লাগে, নিয়ে ধরে ধরে নেবা খেসরা করা নেই লাগে। সন্ধ্যে হইলে তো একবারই দেখতো না, এই যে খতম বাদে গিয়া গরম হামাইব আর ঘর তো বাহির। Sushil is 70 years old and in poor health. A host of illnesses, coupled with increasingly poor eyesight, have led him to rely heavily on his wife to complete even the most basic tasks. রান্না যদি না খাওয়াই, এক কাম করে তার ঘরে যদি না আনি, তো কইতো না যে আমারে খালি দেশ না রান্ধস না, আমি অমুক কাম টানছি নে রান, ই তো কইতো ওইলে খাও আর না ওইলে নাই। In need of medication, his wife has hired a boat to take them to the nearest doctor. Just making it off the hathi will prove to be a struggle. Back from the doctor, Sushil settles in on the edge of the embankment to await the oncoming sunset. He's too old to work and faces the fact that nothing's changed in his village for over 40 years. The same fears, the same daily struggles, the same despair. Only now he's older than he once was. Rangamati looks and feels like no other place in Bangladesh. Calm rivers snake their way through the lush mountainsides that are home to the country's indigenous Chakma and Marma communities. The geography may be unique and the locals may speak and look differently, but they face the same problems as their counterparts in Rangpur, Satkhira, and Sunamganj. Work, food, and security are no easier to come by here. Ma bap ko yo buru na ko yo buru ma bo yo buru guru yo de len jor seribu ina de he dene bang e duri bak se guru e daya bak ma e daya phani hi guri bu guri mu ina de dibe bat factory donge ai. Moja Kala Chakma is too old to chop wood for a living. With no schools in the area, he stays home to look after the children while his young wife goes to work in the nearby hills. Ai ke baporoi na ko muri gela yo. Ahu du ti du. Rao ye bo yo muri je bo. Ne ko raga. Asi be yo buru a muri je bo de a agulotti. A etche hebong ge a helle do hena hebong ba. Cha belli benne sa do hebong ba. Dia bo bari je do ji. Thunna mera solu dor di. Ekani guroro.
Manjo orang kala ya tapi dia himboi. Karotun nei du sorugo. Be kun kurip adame. O koyot na jamne. A short turn at her neighbor's bamboo pipe provides a brief respite from the uphill climb and erratic drizzle. Illegal logging provides a main source of income for most families. Selling firewood and bamboo at local markets will get them through the winter months. The terrain is difficult to navigate and torrential rains can attack without warning, causing dangerous mudslides. Nearby in Bongchari, a Marma village, families survive by collecting firewood, which they sell at a nearby market that is only accessible by boat. Like Anjana's village, the residents of Bongchari live on government-owned land. While men venture off into the surrounding forest to collect young bamboo shoots, the women stay at home to rear animals. Ya khyongle chura ya ipokiju lolalim hi to kulim hi ha le rong ra re ya do le la ra re amu tiao le ra ta lo khya po cha re ha ja pyang le ya ye mi ya tiao le po mlong na mlan na chi. Older villages often rely on donations from their neighbors and make a little income by brewing and selling dochwani, a local variety of rice wine. Sibol hare mutia wagrima tiang na ye khakha nange pi de manange jigale ya wagrima le mani ya wagrima le mu li mkya cho rali rombo kya po thi cha de rong le chwen kha chwen ma chwen cha mya re ni jong bi. Yao le mi, sa le mi, sumu yao le kra, sa yao le ye kra. Ye, rasu ga sa ga sena ge fiti pi the type of thing. Ye, how ye. Ye, here be ga ye nyo, go kara ma lai. Right in the heart of the nation's capital, this is the Bangladesh that all too often goes unnoticed. The hopelessness of extreme poverty in remote rural areas has driven millions of people in search of a meager living to Dhaka. Home to over 120,000 people, Korail is Dhaka's largest slum. Overcrowding, lack of clean water, danger, disease and suffering. Korail has it all. এই বস্তির জীবনটাকে আমার কাছে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো মনে হয়, কারণ এখানে তারা যেভাবে জীবনযাপন করেন সেখানে স্বাভাবিক মানুষের বাস করার কথা না বা করতে পারেন না। দিন দিন দরিদ্র লোকের সংখ্যা বাড়ছে, এক্সট্রিম পভার্টির ভিতরে লোকজন আরো বেশি ঢুকে যাচ্ছে। এখান থেকে বের হয়ে আসতে হলে সত্যিকার অর্থে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস দরকার, রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। The word abnormal doesn't begin to describe what goes on in Korail. We met Josna on her way home with her 2 children. Josna's husband died 6 months ago from hepatitis B. Her eldest son is in jail and she hasn't seen him in months. Jobless, unable to move, and on the end of a rope, she's left alone to care for her 4-year-old son and newborn daughter. She draws water from her neighbor's well to wash her child's face and sore-covered arms.
The meager meal being prepared is the result of her begging and neighbors' grudging generosity. Josna's kitchen is located on the doorstep of a communal outhouse that nearly 40 people share. বাচ্চা বিক্রি করবো মানে মনে করেন ঘর ভাড়া দিতে পারি না, চলতে পারি না। বাচ্চাটা মনে করেন মানুষের কাছে দিয়া কিছু টাকা পয়সা না কিছু বাড়িওয়ালার বুঝাইবো আর কিছু আমি আর কি চলবো। ভালো মানুষ পাইতেছি না, নিতে চা গরিব মানুষেরা, এর লাগে আমি গরিব দেখে দিতেছি না, মাইয়ারা যেন কষ্ট না হয়। ৬-৭ হাজার টাকা চাইছি, ওখানে কি করবো, না দিয়ে তো আমি পারি না, কষ্ট তো হইবই। But hope persists that positive change can be brought about. According to experts, workable solutions exist, and it's time for those with the power to effect change to mobilize these plans into effective action. But for now, it's too many hungry, sleepless nights, too many unthinkable acts, too many tears, too many stories to count. People like Anjana and Josna are living testaments to the miracle of the human will, stretched well beyond its normal boundaries. But what does it mean to be human? Does humanity even apply to life on such a threat? মোদের জীবন ঘড়ি চলছে চলে, থামবে কোথায় কে জানে, জীবন ভাসে চোখে। All right. That was a video that really touched my heart. Could you imagine having a baby and then having to sell it so that you would be able to have money to pay for rent? Just imagine how the mother feels having to give up a brand new baby that they conceived and they gave birth to just so they could pay rent and have some food. That is so sad. Anyway, God bless. I'll speak with you tomorrow. Ciao.